Hi friends, welcome to Sai Learning. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது NCERT Class 10th Biology Chapter number 5 Life Processes Part 1. இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது Introduction to Life Processes, Nutrition, Autotrophic Nutrition, Photosynthesis, How plants take raw materials essential for photosynthesis. லைஃப் ப்ராசஸஸ்னால் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கிற விஷயம். ஸோ ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் அலைவாக வச்சுக்க உதவி செய்யும், அப்புறம் க்ரோத் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு உதவியாக இருக்கும். ஸோ த மெயின் லைஃப் ப்ராசஸஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் நியூட்ரிஷன், ரெஸ்பிரேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், எக்ஸ்க்ரீஷன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம நியூட்ரிஷனை பற்றி பார்த்துடலாம். நியூட்ரிஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபுட். ஸோ நம்மளுக்கு ஃபுட்லேருந்து தான் அதிக நியூட்ரிஷன் கிடைக்கிது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆல் அபவுட் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ நியூட்ரிஷன்ஸ் ஆர் டூ டைப்ஸ். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஆட்டோட்ராபிக் நியூட்ரிஷன், நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹெட்ரோட்ராபிக் நியூட்ரிஷன். ஆட்டோட்ராபிக் நியூட்ரிஷன்னா தே மேக் தேர் ஓன் ஃபுட்டை அவங்களே தயாரிச்சிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட்ஸ், பாக்டீரியா எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஹெட்ரோட்ராபிக் நியூட்ரிஷன்னா so they cannot make their own food. For example, humans, நம்மலாம் we are dependent on plants and animals, so we cannot make our own food. For example, humans, animals, fungi, parasites, so they are also called as heterotrophs. Now autotrophic nutrition ஆல எப்படி ஃபுட்டை ஓனாக தயாரிக்க முடியுது? ஸோ தே நீட் அ எனர்ஜி ரெக்குயர்மெண்ட். ஸோ அந்த எனர்ஜி கொடுக்கறது வந்து அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் என்னென்னா ரா மெட்டீரியல், ஆட்டோட்ராப்ஸுக்கு ரா மெட்டீரியல் இட் வில் கலெக்ட் அண்ட் கன்வெர்ட் இட் இன்டு ஸ்டோர்டு ஃபார்ம். ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். தேவையானப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் ஸ்டோர் இட். ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ்னால் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன், வாட்டர் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் தே வில் கன்வெர்ட் இன்டு கார்போஹைட்ரேட். எதோட இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில். தே வில் கன்வெர்ட் இட் இன்டு கார்போஹைட்ரேட். ஸோ ஆஸ் ஐ செட் ஆல்ரெடி ரா மெட்டீரியல் தேவை, கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர். ஸோ அதை வச்சு தான் ஃபோட்டோசிந்தஸோட ஹெல்ப்பால் அவங்களால அந்த பிளான்ட்டால் ஃபுட் மேக் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலா இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். CO2 plus H2O, that is carbon dioxide plus water in presence of chlorophyll and sunlight, they will give C6H12O6 plus O2. So C6H12O6 வந்து glucose. So if we balance the equation, 6CO2 plus 6H2O in presence of chlorophyll and sunlight, C6H12 and O6 plus 6O2. So அடுத்து photosynthesis. இந்த மூணு step by step process. இந்த மூணு step is very very important. First step is absorption of light energy by chlorophyll. ஸோ லைட் எனர்ஜினா ஒன்றுமே இல்லை, சன்லைட்டோட எனர்ஜியை இட் இஸ் கோயிங் டு பி அப்சர்வ்டு பை chlorophyll. Green pigment called hemoglobin in our human body is there. Likewise in plants la chlorophyll, green pigment called chlorophyll, so that will be present. So அதுதான் என்ன பண்ண போகுது, அப்சர்வ் ஆஃப் சன்லைட். தென் ஸோ தட் லைட் எனர்ஜி, அந்த லைட் எனர்ஜி வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த H2O இருக்கு இல்லையா, அதை என்ன பண்ணணும்னா H2 + O2 அப்படின்ற மாலிகுலை பிரிச்சிடும். செகண்ட், ரிடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு டு கார்போஹைட்ரேட். So reduction, we will see this about reduction in chapter number 1 chemistry. Then so in the carbohydrate, அது எதெல்லாம் யூஸ் ஆகலையோ, the carbohydrate which is not used, immediately it will be stored in the form of starch.
அதோட ஃபார்மில் it will be stored. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இன் டெசர்ட் பிளான்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ அந்த டெசர்ட் பிளான்ட்ஸ்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைடை தட் இஸ் நைட்டே தே வில் அப்சர்வ். ஓகேவா, தே வில் ப்ரிப்பேர் இட் ஆஸ் இன்டர்மீடியேட்டாக நைட்டே தே வில் ப்ரிப்பேர் இட். அடுத்து அந்த இன்டர்மீடியேட் வந்து ஒரு எனர்ஜி ஃபார்மில் உருவாகி தட் வில் பி அப்சர்வ்ட் பை குளோரோஃபில். அதை வந்து குளோரோஃபில் அப்சர்வ் பண்ணும், தட் இஸ் அட் டே டைம். ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியல் விச் ஆர் த ரா மெட்டீரியல் தே வில் கெட் இன் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆர் டெர்ஷியல் பிளான்ட்ஸ் வந்து வாட்டர் அது வந்து ஆஸ் யூஷுவலி சாயிலேருந்து எடுத்துக்கும் through roots, as usually the basic plants will do. Then chlorophyll is present in chloroplast. So already we know chlorophyll is present in chloroplast. So during this process என்ன ஆகும்னா massive amount of gaseous exchange through stomata. So நிறைய gaseous வந்து exchange ஆகும் stomata. So ஸ்டொமேட்டான்றது exchange of gas takes place in stomata. Exchange of gas na in and out of gas. So that the exchange of gas வந்து the stomata ன்றது tiny pores present in the surface of the leaf. லீஃபோட அந்த இலையோட மேலேயே tiny pores, that is சின்ன சின்ன ஓட்டை மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஓட்டை, சின்ன சின்ன ஓட்டையாக இருக்கும். So that is stomata. So gaseous exchange takes place through, and then the place along that gaseous exchange la happen is root, stem, as usually leaf, etc. Then opening, that spores will open and close, right? Opening and closing of pores is guarded by guard cell. Opening and closing of pores is guarded by guard cell. It is done by guard cell. So when water flows, that means in rainy season when that pores is opened, அப்போ தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சுன்னா it will swellன்றது உப்புறது. When it is closed, that means it is shrink, சுருங்கி இருக்கிறது. Then other minerals like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium அதெல்லாம் வந்து taken from soil. Okay, that minerals are taken from soil. அதெல்லாம் சாயிலேருந்தே எடுத்துக்கும். Then nitrogen is very very important for essential. It is very very important for synthesis of protein synthesization-க்கு very very important. Then so this inorganic substance is synthesized, then it will be in the form of nitrates and nitrites. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.